Dobar dan. Htio bih vas pozdravim u ime porodice Mirčić, firme braće Mirčić, svoje lično ime, vaša ekscelencijo, gospodine predsjedniče, uvaženi profesore, uvaženi đaci, roditelji, ostali gosti. Hvala vam što ste se priključili ovoj ceremoniji koja je već postala sada tradicija i nadam se da ćemo nastaviti još bolje u narednom periodu. Ovo traje 7 godina. Htio bih samo nešto našim đacima da poručim. Vam čestitam do sada sve što ste postigli, da nastavite tim putem i zamolio bih vas da sutra kada se budete predstavljali i kazali ko ste, šta ste, da nikada ne zaboravite roditelji koji su odradili odličan posao i izveli vas na ovaj pravi put u ova luda vremena i onda da spomenete svoje učitelje. To sam i prošli put kazao, kad smo imali konferenciju za štampu. Mi smo drugačijeg genetskog koda, nismo iz Hollywooda, zato uvek spomenite roditelje, svoje učitelje i onda ostale profesore. Zahvaljujući njima, vi ste to što jeste. Još jednom čestitam na uspesima i želim vam sve najbolje u daljem školovanju. Hvala vam. So dear guests, Your Excellency, Mr. Schweitz, the President, Mr. Vice Rector, and other guests, dear students, teachers, principals, deputy principals. Mr. Gordon Mirčić would like to thank you for coming to this celebration, and he expresses the gratitude towards all of you who have been the part of this humane idea for the past 7 years. He's also congratulating the best of the best, and he hopes that in the future they will proceed with this success. He also likes you to remember all the teachers, especially the first 4 years, and to always remember your parents first of all, and then the teachers, because he thinks that we are a different genetic code, and that we always have to remember our parents and our teachers because they've done the best job to educate us, and this is what we have to have in mind through all our lives. Thank you. Now, through the protocol, I would like to ask the President of the Municipality of London to address the delegation. Sad ću zamoliti samo predsjednika opštine da se obrati našim skupom. Zahvaljujem. Vaša ekscelencijo, poštovani gosti, dobrodošli. Dozvolite da izrazim veliku zahvalnost njegovoj ekscelenciji gospodinu Filipu Geu, profesoru doktoru Živoslavu Pešiću sa saradnicima, direktoru kompanije Grovana gospodinu Švajcaru, preduzeću braća Mirčić, dragim učenicima, direktorima škola i roditeljima koji su danas sa nama na ovom svečanom skupu. Zahvaljujući plemenitoj ideji kompanije Grovana i preduzeća braća Mirčić, koji već godinama nagrađuju obrazovanje kao proces kroz koji se usvaja znanje, izgrađuju veštine i navike, razvijaju sposobnosti, u prilici smo da danas nagradimo najbolje među najboljima. Ove školske godine možemo da se pohvalimo da u 9 osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine Mladenovac imamo 83 nosilaca Vukove diplome, zatim učenike koji su osvojili prva 3 mesta na državnom takmičenju i na kraju učenike generacije. Ovo pokazuje da su oni svoje školske obaveze nisu shvatili kao obavezu, već kao strast prema učenju, zanos koji se u tom procesu i razvija. Nove generacije učenika rođene su i rastu u drugom vremenu, u vremenu visoke tehnologije
koji im olakšava učenje i čini dostupnim mnoge informacije. Zato je pravo i dobro usmereno obrazovanje moćno oružje kojim se ovaj svet može unaprediti. Učeći, deca se ne pripremaju samo za svoj budući poziv. Usvajanjem znanja podižu samopouzdanje, razvijaju osjećaj za dobro i loše, istinito i lažno, pravedno i nepravedno. Jednom rečju izgrađuju sebe kao ličnosti. Još jednom hvala kompaniji Grovane i preduzeću braća Mirčić na ovom plemenitom gestu. A vama, drago deco, čestitam na postignutom uspehu i želim vam mnogo napretka u daljem školovanju, a vašim nastavnicima i roditeljima još mnogo energije da vam i dalje pružaju podršku. Hvala. Dear guests, welcome. Let me express my deep gratitude to His Excellency, Mr. Philip Kay, the Professor, Vice Rector, Mr. Tesic, with his associates, the Director of the Grovane Company, Mr. Švajcar, the Mirčić Brothers Company, dear students, school principals, vice principals, and the parents, to have taken participation in this celebration. Due to human vision of Brother Mirčić Company and the Grovane Company, which have been awarding the education as a learning process, building crafts and habits, forming capabilities, we have been given the opportunity to award the best of the best. We can point out that in this school year, in 9 primary and secondary schools in the territory of the municipality of Mladenovec, we have students, 83 students, who have received Vux diplomas. It means the best students, the excellent students, and the students who have won 3 first places in the national competition, and last but not least, the best students of the generation. This clearly shows that they have perceived their school obligation as a passion for learning and the excitement that they get in the process. New generations were born and have been growing in a completely different time, in the time of high technologies, which enable easier learning and more accessible information. Thus, the real and quality education can be power in improving the world we live in. By learning, children are preparing for the future jobs. By obtaining knowledge, they build self-esteem. They understand better what's wrong and right, what's true and false, what's righteous or non-righteous. They develop their personalities the best possible ways. I would like to express my deep gratitude to Mirčić Brothers Company again for this human idea. And to you, my dear students, I congratulate you on your success and wish only progress in your future education, and to your parents and teachers to have more energy in supporting you. Thank you very much. U nastavku po programu obratit će se njegova ekscelencija, gospodin Filip Kay. Yes, simultaneously. Thank you very much. Mr. President, Mr. Prorektor, Mr. Švajcar, Mr. Mirčić, all professors, dear professors, and of course, dear pupils and students, and dear parents. I mean, it's now the end of the school year, which is here. And I guess it's a relief for most of you. And if we are today here, is to recognize and to honor the best students of the schools of Mladenovec.
Why do we actually honor people with awards? Zašto mi dodjeljujemo nagrade? Awards are actually sign of respect. Nagrade su znak A sign of respect to a person who has put much effort to achieve a goal. koja želi, koja se podnela mnogo truda da postigne svoj cilj. And this is exactly the aim of the Grovane Award, which is to award performances. A to jeste cilj Grovane kampanije, da nagradi trud i rad. 9 of you are going to receive a Grovane watch. 9 vas će dobiti nagradu Grovane, odnosno satove Grovane. But I'm aware that all students deserve a tribute for their hard work, for their achievements and their motivation, which made this year a success. Znači, zaslužuju pohvalu za svoj trud i motivaciju da postigne ovakav uspjeh. Switzerland is known, as you probably know, for its mountain, cows, cheese and chocolates, and of course for its watches. Švajcarska je poznata po mnogo toga, po kravama, mleku, čokoladama, naravno i satovima. So as the Swiss ambassador, allow me to give you only one single figure today. I kao ambasador Švajcarske, dozvolite mi da vam samo jednu cifru kažem danas. Switzerland produces around 30 million watches a year. Švajcarska godišnje napravi 30 miliona satova. But this is only 2 watches out of 100 which are produced on this planet. Ali to su samo 2 sata od 100 satova koji se prave na planeti. But these two watches out of 100 ali ova 2 sata od tih 100 satova actually bring more income than the 98 others watches. Ali oni, samo ta 2 sata donose veći prihod od svih ostalih 98 sata. What does that mean for you as a pupil for the future of your education? Učenike za vaše buduće obrazovanje. My mother used to tell me when I had your age and I had to decide for a job for living, she would tell me, my son, whatever job you do, you should do it well. Moja majka mi govorila kad sam ja trebala da izaberem posao kojim ću se baviti, moje sine, šta god budeš radio, radi to dobro. Because giving your best endeavor to do well what you have chosen to do is the key for success. Jer dati sve od sebe za onaj posao koji želite da se bavite je stvari ključ uspeha. And this is exactly the recipe which the Swiss watching makers industry did for the last 300 years. I to je recept kojim se služe proizvođači satova u Švajcarskoj svih ovih godina. There was always adding value to the product by being innovative and precise. This is the recipe for success. Tako, oni stalno dodaju, could you repeat that at the beginning, please? They add added value to their products by being innovative and precise. Innovative and precise. Znači, oni doprinose vrednosti svojih satova tako što stalno vrše inovacije i unapređuju svoje satove. I to je ključ uspeha. Finally, I would like to underline that the company Mirčić Brothers has been repeated this very useful and successful initiative entitled Knowledge Time for now the 8th year. I također želim da istakne da kompanija Mirčić već sada 8. godinu radi na ovoj ideji, uspješno radi na ovoj ideji. Promocije narodnog obrazovanja. And so, if I'm here today, is to support a company, the Mirčić Brothers, which promotes the principle of a socially responsible company. I njegova ekscelencija danas ovdje, znači da se podrži princip koji porodica Mirčić svojom kompanijom ostvaruje, a to je društveno odgovorna kompanija. Thank you for your kind attention, and once again, congratulations to the pupil who have been awarded and who are going to be awarded, to their parents and to their teachers.
I naravno velika zahvalnost najboljim učenicima ove generacije, njihovim roditeljima, njihovim nastavnicima i hvala vam naravno što ste danas našli prisustvovali doći. And I can only encourage the watchmaker Grovane and the Merchich brothers to continue the years to come this very useful initiative. Da, i njegova ekscelencija također da želi da ohrabri vaše inicijative, kompanija Grovana i kompanija braća Mječić da nastave sa ovom inicijativom. Hvala na pažnji. Sada će nam se obratiti gospodin Tešić, prorektor Beogradskog univerziteta. So now we are going to be addressed by Mr. Tešić, the Vice Rector of the Belgrade University. Thank you. Poštovani gradonačelniče, vaša ekscelencijo, ambasadore, ja sad mogu da kažem dragi moji Hajnc i Mirčići. Your Excellency, Mr. President, dear Mr. Švajcar and dear Mr. Mirčić. Veliko mi je zadovoljstvo što ste me pozvali danas. To have been invited today. I ja ću se uvek odazvati, And always come. jer akciju koju vi vodite je nešto što Univerzitet u Beogradu, a i moja Because the idea you're performing institucija, Srpsko hemijsko društvo, jako podržava. Because the idea you're doing and the University of Belgrade and the Chemical Society supports very much. Aktivnosti su tako dobre i vi pripadate u red kompanija koje jako vode računa o mladima. Your ideas are excellent and your companies are very responsible towards the youth. O njihovom obrazovanju, You're responsible towards their education, čak do najviših stepena. to the highest level of their education. Kao profesor hemije i bivši predsjednik Srpskog hemijskog društva, As the chemistry teacher and the ex-president of the Chemical Association, ja se posebno zahvaljujem I'm gradu Mladenovcu especially grateful to the town of Mladenovac za seriju najboljih hemičara for the series of the best chemists koji su ili nastavnici hemijskog fakulteta who has become the chemistry professors at the University of Belgrade, ili uspešni hemičari po celom svetu. or very successful chemists throughout the world. I u to ime ja se izvinjavam i obećavam pred svima vama da će Srpsko hemijsko društvo na jesen napraviti jedan lep poklon vezan za obrazovanje hemičara u osnovnoj školi. So due to all these activities by these two companies, Mr. Tešić promises that he will make a present to all chemists U osnovnoj školi. in all the students of chemistry in primary schools. In Mladenovcu. To će biti komplet hemikalija i stakla neophodnog za izvođenje nastave u 7. i 8. razredu osnovne škole. So the present consists of chemicals and glasses, because there's apparatuses, different apparatuses that are needed for the 7th and the 8th grade in primary schools. Još jednom hvala na pozivu i ja vam želim da mnogo ovih satova bude podeljeno najboljim đacima mladenovačkih škola. Thank you for inviting me, and I hope that lots of the Grovane watches are going to be awarded to the best students in Mladenovac. Hvala. U nastavku će sada govoriti o našim učenicima, odnosno njih ćemo
prozvati da im dodelimo prestižne Grovane satove. To ćemo učiniti narodno ambasador njegove ekscelencija i gospodin Švajcar će nagraditi satovima naše učenike. Ja ću onda pozivati učenike, a ekscelencija i gospodin Švajcar će ih dobiti. So now we're going to name our best students one by one, and they're going to be awarded by His Excellency Mr. Ge and Mr. Schultz. I'm going to ask them to come out, and we're going to award them with watches. Vuka Neskić, Živojin Safić, škola Kovačevac. Marko Matović, Sveti Sava Mladenovac. Anđela Bošković, škola Bisa Simić, Velika Gospa. Mihajlo Lučić, osnovna škola Posle Čutić, Mladenovac. Nikolina Varagić, osnovna škola Bora Lazić, Vlaška. Nikolina Bližić, osnovna škola Momčar, Živinović, Mladenovac. Milica Vujić, osnovna škola Milica Milošević, Jagnjelo. Nikola Spasojević, tehnička škola Mladenovac. Novak Đukić, gimnazija Mladenovac.
učenici pre svega, roditelji, dragi gosti, mi smo došli na kraj ceremonije. Ja vam se zahvaljujem na prisustvu. Učenicima želim puno uspeha, ime kompanije Mirčić, ime Grovana kompanije i zahvaljujem se na posao. Hvala vam.